So I had to come to Colorado to understand that I was on top of a tree. Amazing. Innanzitutto lasciatemi dire che sono molto felice di essere a questo bello appuntamento. Well, first of all, allow me to speak that I'm very glad to be here. Un appuntamento di alta politicità. Well, this is a very important event from a political point of view. Voi state qui discutendo l'essenza e l'importanza di una nuova politica. You're here to discuss the essence and the importance of a new way of doing politics. E come tutte le volte che ci avventuriamo in una nuova dimensione, abbiamo il senso dell'incertezza. And whenever you venture into something new, obviously, you feel a little bit uncertain. Di non essere adeguati. Because you feel that you're not suitable, you're not adequate enough. Di intraprendere una strada che non sappiamo dove porta. Because you don't know what way you will have to follow, and you don't know where this way leads you to. In qualche misura facciamo forza sulla nostra fede. And sometimes we have to believe in our faith. Intraprendiamo questo percorso perché siamo convinti di essere nel giusto. And we decide to follow this new route because we are convinced that we are following the right way. Ma non siamo incerti. But at the same time, we are uncertain. Non siamo tutti convinti. So we're not completely self-confident, we're not completely convinced. Questo è il momento storico che viviamo. And this is exactly the historical momentum that we're going through. Un momento dove il cambiamento è diventato fondamentale. This is a moment where change really matters, it is fundamental. Ma non riusciamo ancora a incidere. But we're still not able to have a high input with what we do. Siamo ancora dominati dal pensiero vecchio. We are still kind of dominated by the old way of thinking. Non riusciamo a intraprendere nuovi paradigmi. So we're not able to understand and to start new paradigms. Non riusciamo a decolonizzare il nostro pensiero. We're not really able to decolonize our thinking. Allora, io penso che è giunto il momento che queste assisi politiche So I do think that this kind of political gatherings, rivendichino la loro forza, we have to express their own strength. prendano coscienza di essere avanguardie in un mondo che sta cambiando velocemente. And you have to be aware of the fact that you're really cutting edge, you're really ahead of all the others in a world that is changing very quickly. E che siano coscienti di essere su una strada dove incontreranno molte persone nel mondo che la stanno praticando. And you must be aware of the fact that you're following a way that a lot of people are following, so you are not alone in doing this. Allora la prima cosa che noi dobbiamo rivendicare So the very first thing that we have to affirm è che questo mondo è la vera economia. is that this world is the real economy. Questo mondo è l'economia reale. So this is exactly, the world we live in is the real economy. Questo mondo rappresenta l'economia nella sua concezione alta, nobile. So this world represents economy in its high level conception. E basta partire dal significato della parola economia. Just consider the very meaning of the word economy. Arriva dal greco, oikonomos, It derives from Greek oikonomos, governo della casa. that is the governing of house, how you rule the house. Chi fa economia mantiene bene la casa. So when you do economy, it means that you look after your house. Chi fa economia ha interesse che la casa sia in ordine. And when you make this type of economy, obviously it's in your interest to keep everything well ordered inside your house. Allora noi dobbiamo dire chiaramente che l'economia dominante non è economia. So we have to therefore say that the predominant economy is not real economy.
perché questa economia dominante sta distruggendo la nostra casa comune. And that this predominant type of economy is actually destroying our common house. È l'economia che privilegia il denaro soprattutto, And this is the type of economy that mainly privileges money che ritiene che le risorse del pianeta siano infinite and just think that the planet's resources are infinite, they're endless. e che pensa ad accumulare. And this type of economy just is interested in gathering money, in accumulating money all the time. Ma nel frattempo la casa crolla. And at the same time, the house, the foundations of our house is actually collapsing. Allora noi guardiamo i motivi per cui noi oggi siamo qui. So we have to understand the reasons why we're here today. Due principali. Two main reasons. Il primo, The first, abbiamo preso coscienza che la casa comune è in sofferenza. we have to be aware of the fact that this common house where we're all living is now suffering. Siamo coscienti che siamo davanti a un momento storico in cui la terra, che è la nostra casa comune, è seriamente minacciata. We have to be aware of the fact that our common house, that is our planet Earth, is now seriously threatened. Lo vediamo dalla fertilità dei suoli, And we can see it from the soil fertility, lo vediamo dalla carenza d'acqua, and we can see it from the water scarcity, lo vediamo dalla perdita della biodiversità, and the fact that we're losing biodiversity, lo vediamo dal cambiamento climatico, and also from the climate change, lo vediamo dalla distruzione del paesaggio. and the landscape destruction too. Questa è distruggere. So this way we are destroying the house where we all live in. Questa non è economia. So this is not economy. Il secondo motivo, Then the second reason why we're here today, che è quello che ci unisce, that we all share, that we all have in common, è che abbiamo capito l'importanza della centralità del cibo. is that we have all understood the central role of food. Incredibile. That's incredible. Noi siamo convinti che il cibo, la centralità del cibo è l'essenza del cambiamento. So we are convinced that the central role of food is the very essence of change. E se andiamo fuori a dire questo, And if we tell this to the other people, to the rest of the world, molti dei nostri concittadini non ci capiscono, many of these people actually do not understand what we're saying. perché la cultura del cibo Because food culture è diventata sempre più povera. has become poorer and poorer. La cultura del cibo non esiste più. Basically, there is no longer this food culture. Se voi aprite la televisione in qualsiasi parte del mondo, If you turn on TV in any part of the world, al mattino, al pomeriggio, la notte, any time of the day and night, trovate della gente con delle padelle che parla. you will see people cooking all the time and speaking all the time Sempre cibo. and just talking about food all the time. Se aprite i giornali c'è ricette If you read newspapers and magazines, you will find a lot of recipes. e le foto dei piatti come dei cadaveri. And they stock pictures of food as if they were corpses. Tutti parlano di cibo, So everybody keeps on talking about food, ma non hanno l'essenza del cibo. but they don't really understand the very essence of food. Non capiscono la cultura e il valore del cibo. They don't really understand the food culture and the value of food. Quello di cui parlano è una parte del cibo. They only talk about a certain part of food. Il 10% It's just 10%. è importante. Certo. Avere l'arte di trasformare il prodotto che ci dà la terra madre in prodotto agricolo. Certainly it is important to be able to cook what our Mother Earth gives us, Ma questo è il 10%. but this is just 10% of what food culture is. Se noi pensiamo che tutta la cultura del cibo è quello che ci vediamo oggi nei media, nei mezzi di comunicazione, If we only think that food culture is only represented by what we see on TV or what we read in magazines and newspapers, noi abbiamo un concetto di pornografia alimentare. well, what we have is actually a concept of food pornography. No, non è questa la cultura del
But that's not food culture. Allora, intendiamoci perché noi partiamo dal cibo. So we have to understand why we want to start from food. Noi partiamo dal cibo perché il cibo è l'energia della nostra vita. We want to start from food because food is the energy of our life. È il motivo per cui siamo viventi. And is this the reason why we're living creatures? E proprio per questo la nostra visione del cibo è una visione olistica. And that's why, and for this reason, our vision of food is a holistic vision. Non è parziale. So it's not a partial vision, Nella cultura del cibo, nel valore del cibo, because when we talk about the real food culture and the real food value, c'è i miei affetti, we include also our affections, il mio amore, our love. c'è il rispetto per la terra, It includes the respect for nature, c'è l'economia vera, and it definitely includes the real economy. c'è il paesaggio, It includes landscape, c'è la musica, music, c'è la spiritualità, spirituality, e poi c'è la biologia, and then biology, c'è la conoscenza dell'agricoltura, the knowledge of farming and agriculture, la conoscenza della zootecnia, knowledge of husbandry and zootechnics, la biologia, biology, l'antropologia, anthropology, la differenza delle culture. the different cultures. Questa visione olistica del cibo So- è quella che contraddistingue questa assise. So this is the holistic vision of food that we all have, all the people gathered in this room. Con questa visione noi possiamo avere l'orgoglio di dire che partiamo dal cibo. And with this vision, we must be proud and say that that's why we start from food. Noi non partiamo dal cibo solo per una logica, diciamo, parziale. So we don't consider food just because we want to have a partial logic, Noi rispettiamo il cibo come essenza della vita, but we do respect food because it is the very essence of life, perché contraddistingue tutta la nostra vita. because it characterizes our own life, Perché è il motivo per cui noi siamo viventi. because it is the very reason why we're living creatures. E quando nasciamo And when we were born e usciamo dal ventre materno, and we come out of our mother's womb, non vediamo, we can't see, non sentiamo, we can't hear, eppure cominciamo con una bocca but we start looking for with our mouth, a cercare il seno della mamma. and we search for our mother's breast. È il primo atto And the very first act that we do, ed è il primo atto d'amore. and this is the very act of love that we all do, La mamma dà il cibo al figlio ed è un atto d'amore. the mother feeds her child, and this is an act of love. E il cibo si attacca alla mamma per la vita. And the child obviously starts sucking because he or she needs life. Non è corretto pensare che noi partiamo dal cibo come un'opzione qualunque. So it's not correct to say that we only considered food as one of the many options. Noi partiamo dal cibo perché questa visione olistica è la forza del nostro messaggio politico. And we start from food instead because thanks to our holistic vision, we managed to be very strong with our political message. Questa è una visione politica. And this is a political vision too. Questa è una visione economica. This is an economic vision. Questa è la visione del cambiamento. This is the vision that we have of change. E allora come interagiamo per dare forza a questa nostra movimento? So how can we interact in order to strengthen our movement? Noi interagiamo facendo dialogare i regni. I regni. Okay. We interact by having the different realms dialogue, having a conversation. Il regno della scienza ufficiale So we have the official science on one hand, e il regno dei saperi tradizionali. and then traditional knowledge on the other. Devono dialogare, They have to communicate with each other, anche in maniera dialettica. and they have to be very dialectic in this conversation. Ma per dialogare bisogna essere pari. But to communicate, they have to be peers, they have to be on the same level. Oggi la scienza ufficiale è qui. Nowadays, the official science is on this level, I saperi tradizionali sono qua. while traditional knowledge is on that level.
non può esserci dialogo. So there can't be any dialogue. Il dialogo se siamo pari. Dialogue can only exist if we are on the same level. Non è la verità solo i saperi tradizionali. So truth does not only lie in traditional knowledge, Non ha la verità solo la scienza ufficiale. and truth does not only lie in the official science. La verità è una ricerca continua. Truth is a continuous search. E il dialogo tra regni, la dialettica facilita la ricerca della verità. And that's why the dialogue between these two sides is very important, because only together they can really find this truth. Questo è un elemento forte. And this is a very strong element that we have to bear in mind. Perché? And why? Molti pensano che la scienza è il principio di tutto. Because many people just think that science is the very beginning of everything, Altri pensano che i saperi tradizionali è il principio di tutto. while others think that only traditional knowledge is what matters and they only know how things go. Eppure tanti errori l'hanno commessi i saperi tradizionali. But even traditional knowledge has made a lot of mistakes, E tantissimi errori l'hanno commessi la scienza ufficiale. and also official science has made a lot of mistakes. La mucca pazza Well, just think of the mad cow disease. non è nata dagli allevatori del Galles, Well, that was not started by the Welsh farmers, è nata nelle università del Galles. but it was actually invented in the Welsh universities. Nessun contadino al mondo doveva mangiare della polvere di pecora a un ruminante. So no farmers in the world would actually use this powder made out of sheep to feed their own animals. C'è voluta l'università. And we need universities to do it. Io sono la scienza. So they represent official science. Dai da mangiare le pecore e le macchie. And they told us to feed these animals E così crescono di più veloci. with this way so that they could grow much faster, E ha distrutto. and they basically destroyed them. Allora questo significa che il dialogo tra regni è importante. So this means that the dialogue between these two sides is very important. Allora, in queste nostre due convinzioni, So with these two pillars, with these two concepts, la Terra è malata, that the fact that our planet Earth is now sick, dobbiamo prendere delle decisioni. so that's why we have to make certain decisions. E la centralità del cibo ci aiuta a risolvere le malattie della Terra. And the awareness of the fact that the central role of food can help us solve these diseases affecting our planet Earth. È l'idea comune che ci accomuna tutti, And this is again the idea that we all share in this room. non solo in questa sala. And not only in this room. In tutte le parti del mondo, Everywhere in the world, migliaia e migliaia di comunità prendono questa coscienza, thousands and thousands of communities are aware of this. diventano protagonisti, And they are becoming protagonists. praticano personalmente questa idea, Because they personally practice all these ideas. cercano una via nuova, They're searching for the new way, for the new route to follow. rafforzano le comunità. They strengthen their own communities. E questo è un grande fiume sotterraneo And this is a very strong underground river, che non è ancora intercettato dalla politica. which politicians have not been able to identify, to understand yet. La politica ufficiale dorme, Because official politicians keep on sleeping. ma non pensa a queste cose. Wait, they don't consider all these aspects, all these issues. Per bene che ci vada ci vede come interpreti della New Age. Is it probably they only consider as we are New Agers, Sì, noi facciamo un mondo bello, so we just like to live in a nice world, che pensiamo a una vita felice. we want to be happy and nothing more, that's what they think. E non abbiamo coscienza del vero potere economico. And they probably think that we're not aware of the real economic power, Noi viviamo in un mondo di poeti. as if we live just in this world of poetry and nothing else. Siamo utopisti irreali. We are unreal utopians, No, but not at all. sono loro che sono fuori. They are completely out, they are on the wrong way. Sono loro che sono fuori dalla storia. So they are out of the present history, Sono loro che ci portano alla distruzione. and they are the responsible for this destruction. Allora noi con calma, And so we, obviously slowly, dobbiamo cercare delle nuove strade. should start and look for new ways, new alternatives. Delle nuove strade da applicare all'economia. New alternatives to apply to the economy. La prima strada Well, the first
possible way dice che il denaro non è un fine, says ma è un mezzo. that money is not the ultimate goal, but it is a means. Sembra facile, Seems easy, è molto difficile, but it's very difficult instead. perché noi siamo cresciuti nella nostra mentalità perché il denaro è il fine della nostra vita. Because we were raised with a completely different mentality that is money is our ultimate goal. Il denaro è un mezzo, But instead money should be a means. il nostro fine è la felicità, Because our ultimate goal is happiness instead. il nostro fine è stare bene con la famiglia, Our ultimate goal is to stay well with our families il nostro fine è essere in armonia con la natura and to be in harmony with nature e coltivare gli affetti, and to cultivate our love and affections far crescere i nostri figli and to raise our children e poi morire sanamente. and when possibly die but happy and healthy. Naturale. That's natural, No, ha teorizzato che il fine è il denaro. but actually the current theory says that money is our ultimate goal. No, no, no. Allora, io vi racconto la storia di una cuoca della mia regione. Well, I would like to tell you a story of a chef from the region I come from. Aveva un piccolo ristorante. She ran her own small restaurant Faceva da mangiare buonissimo and she cooked wonderful food. e teneva aperto solo a mezzogiorno. But she kept her restaurant open just during the day, not for dinner. Sono arrivati i giornalisti, So all the journalists arrived, molte persone, and a lot of people, e gli ha detto: ma perché non tieni aperta anche la sera? and so they asked, why do you keep your restaurant open also at night? Arrivano dalle altre città, There are a lot of people coming here to eat, ti conoscono tutti, so everybody knows you, you're very famous. fai molti soldi, It will be much more profitable if you keep it open also at night. tieni aperto anche la sera. So, why don't you do it? E lì ci ho pensato e ho detto: non voglio essere la più ricca del camposanto. And she thought about it and then she answered, well, I don't want to be the richest in the graveyard. Ma pensateci quanta gente si impegna in modo strenuo per essere il più ricco del camposanto. Well, just think of all the people who just work very hard just to be the richest in the graveyard. Più soldi, To have more and more money, più consumo. more consumption. E il valore è quanto consumi, non come sei. And your value as a person is considered in terms of how much you consume and not what you are. E lavoro di più per consumare di And più. you have to work more in order to consume more. E consuma. So the all important thing, the only thing that matters is to E consume. aumenta a lavorare per avere i soldi per consumare. And basically you have to work because you need the money to consume. E poi arrivano alla mia età con i reumatismi. And then you just get my age and have a lot of backache and it's not good. E la vita è finita. And then life is almost over. E una follia questa. That's just madness. Il denaro è un mezzo, non un fine. So money is a means, is not our final goal. Nel Rinascimento italiano In the Italian Renaissance, l'idea dominante the main idea era che il denaro era lo sterco del diavolo. was that money was kind of the manure produced by devil. E allora dicevo: ma allora nessuno userà il denaro. So nobody will actually touch money. È stato il momento più bello della nostra Italia. And that was the best moment in the Italian history. Nel momento in cui l'Italia ha capito che il denaro era lo sterco del diavolo, And the moment we understood this concept, era lo sterco, so that was the manure, meglio è letale, concime. è cucina, no, sterco è merda. Yes, shit basically. Poi la merda può diventare meglio, Then obviously shit can turn into manure, ma c'è meglio e meglio. but it depends. You have different types. Il momento in cui tutta la società italiana era convinta che il denaro era lo sterco del So the diavolo, moment that all the Italian society, that money was the
dung of the devil. Sono nati gli ospedali. The hospitals were created. Sono nati le grandi imprese. Big enterprises were also created. Sono nati grandi palazzi. And big buildings, big palaces were created. Sono nate le società di mutuo soccorso. And also mutual help associations were created. È stato il momento più fertile. And it was the most fertile moment in Italian history. Perché con il letame, dal letame nascono i fiori. Because with this dung, we can really create flowers. We can have flowers grow. Il denaro è il nostro letame. So that's why money is our dung. Deve tornare alla terra per produrre i fiori. It should be returned to the soil in order to have the flowers grow. And instead of people just take the dung to the living room to show it to the others. And they just want to have it in their own bedrooms. And just put all this dung inside a safe. Well, instead we should return it to the soil. Because this way it can turn into fertility. So this is richness, but that's why we have to decolonize our thinking. Then second concept. Fino adesso il concetto di scambio ha due elementi. So far the concept of exchange has been based on two elements. Che sono quelli con quali noi viviamo. And the ones that are at the basis of our society. E la ricerca che sta facendo Slow Money è fantastica. And the type of research that Slow Money is carrying out is really fantastic. Ma è molto difficile. But it's very difficult, it's very hard. Abbiamo difficoltà a trovare nuove soluzioni. We find it very difficult to identify new ways, alternative ways. Perché non decolonizziamo il pensiero. Because we're not able to decolonize our thinking. Allora qual è l'elemento di scambio? So what is the current exchange that we practice today? Sono due. Well, we have two types of exchange. Il primo elemento The first element è quello dello scambio lineare. is the kind of linear exchange. Io do una cosa a te. I give you something, Ma quello do a te. I just take it, Tu poi me la devi ridare. then you have to give it back to me. Me la devi ridare anche con gli interessi. And you have to return it to me with interests. Questo è il primo elemento. This is the first type. Su questo elemento è basata la nostra società. And this is at the basis of our society. Il denaro è quello che consente che se io ti do un bene, un valore, So money allows this type of system. So if I give you something, una giacca, for example, a jacket, tu mi devi dare il denaro che vale questa giacca. you will have to give me the money which corresponds to the value of this jacket. Ok, primo elemento. Okay, this is the first element. Secondo elemento Then second element, è la carità. carta, Carità. carità, so charity. Sai, oh che bella la giacca. Fantastica la giacca. Wonderful. Io ti do la carità. So I give you charity, In questo momento and in this very moment, io faccio notare che sono più forte. I just show you that I'm stronger than you, Tu sei povero. and you are poor instead. Io sono l'elemento giusto. And I am the right one because I can help you with my charity. Questi sono i due elementi dello scambio. So basically, these are the two elements at the basis of the current exchange. Ma questo è adesso che è così. But now, this is in this moment, Da 3 secoli. for 3 centuries, it Da has been quando like c'è la this. rivoluzione industriale. Since the Industrial Revolution. C'era un terzo elemento But there is a third element che noi dobbiamo riprendere. that we should restore. E che è la reciprocità. That is the concept of reciprocity. Fantastico. That's fantastic. La reciprocità che cos'è? What is reciprocity? Io ti do una cosa a te. So I give you something, Tu then you, però me la devi ridare. we have to return it to me, Ma non dello stesso valore. but not with the same value. Se mi dai quello che puoi. You can give me what you can afford. Oppure glielo dai a lei. Or maybe you can give it to her. E lei And then she può
può girarlo a lei. can give it to her. E l'economia gira. And so you see how the economy moves, it circulates. Tu non puoi stare fermo. But you can't just stand there and do nothing. E non sei tenuto a ridarmi il giusto. And you're not obliged to give me exactly the same amount, the same value. E sei più di me. And if you have more than me, E tu devi dare qualcosa a lui. you should also give something to him, for example. Questa è la reciprocità. This is reciprocity. Ma questo ce lo insegnavano i contadini di tutto il mondo. And that's something that all farmers around the world have always known. Non avevano denaro, They did not have any money, ma praticavano la reciprocità. but they practiced reciprocity. Perché nella comunità, Because inside the community, quando era il momento di andare a raccogliere il grano, when it was time to harvest wheat, tu andavi a lavorare a casa sua gratuitamente. so you were helping your neighbors for free. E non chiedevi i soldi, And you were not asking for money. era generosità. It was just a matter of generosity. Ma lui sapeva But the farmer you were helping che quando stavi ammalato knew very well that if you were sick, non eri solo you were not alone. e ti restituivano. And so the other farmer that you helped before were helping you. Noi abbiamo perso il senso della And we have lost this concept of reciprocity. perché il nostro pensiero è fermo allo scambio lineare e alla charity. Because we just consider this linear exchange and then charity. These are the only concepts that matters nowadays. E allora che cosa è successo in questo straordinario paese? So what has happened in this wonderful country? Che voi Well, avete e state praticando la reciprocità you have started practicing reciprocity con le community supporter, with the community-supported agriculture, con i mercati contadini. with the farmers' markets. L'altro ieri sono stato a Denver, And I was in Denver yesterday, 25 giovani and I saw 25 young people volontari che andavano a lavorare in campagna a aiutare i contadini. who, as volunteers, went to help other farmers. Questa è la reciprocità. This is reciprocity. La state praticando. So you're already practicing it. È già nelle vostre corde la rivoluzione. So you have already started this revolution. Solo che non riusciamo ancora a capire che questo ha un valore. And probably you're not realized yet that this has a value. Questo è il nuovo slavane, So this is the new slow money quello che mobilita le persone, that can really mobilize people, involve all the people, che arricchisce il bene comune. and can enrich the common good. Prima di tutto il bene comune. First of all, we have to think of the common good. Nel bene comune io ho la mia felicità. Because I'm happy, I can only find happiness in the common good. Questo è fantastico. And this is a fantastic thing. E sta avvenendo in ogni parte del pianeta. And this is occurring every single part of the world. Noi dobbiamo rafforzarlo. So we have to strengthen, to further consolidate this. Dobbiamo dare valore a questo elemento. And we have to give the right value to this important element. Terzo punto. Then third aspect, Far crescere in noi il governo del limite. we have to be aware of our limits. We must know how to handle our limits. Anche nelle aziende che Slovane aiutano. Also in the companies which are supported, which are helped us low money. Perché la nostra tendenza, Because our tendency, la nostra educazione, and also the way we were raised, quando le cose vanno bene, so when things are going well, non pone dei limiti. just leads us not to consider limits. So we do not set limits. Questo sarà il più grande lavoro che dobbiamo fare. And that will be the hardest thing to do. Educarci al limite. We have to educate ourselves to know that we have limits, and we have. Fino a un certo punto va bene. So it's good if we reach a certain limit, Oltre, incomincio a farle tanto. but we shouldn't go beyond it, A me stesso. and that will be detrimental for us. Perché forse è meglio che non esageri. So probably it's better not to exaggerate. Con il tempo, con la mia famiglia, So it's better not to work too much and spend time with our family, for example, rispetto alle risorse della terra. and also considering the natural resources. La grande scommessa è il governo del limite. So the great change is the ability to rule, to govern this limit. Noi dobbiamo ragionare su questo. And we have to carefully think upon this. Perché tutto il capitalismo è basato sul non limite. Because the whole capitalism is based on this going beyond limits. E allora bisogna sempre fare di più. And so basically what they say is that we have to do more and more. Il quarto e ultimo
And the fourth and last paradigm that we'd like to mention, sempre di natura economica, again concerning economy, sempre che dà la forza al fatto che noi siamo la nuova economia. and which strengthen the concept according to which we represent the new economy. La coscienza che lo spreco deve finire. We must be aware of the fact that we have to stop waste. Lo spreco oggi è una cosa insostenibile. Well, waste nowadays is absolutely unsustainable. Produciamo cibo oggi per 12 miliardi di persone. Now we produce food for 12 billion people, Siamo 7 miliardi. and we're 7 billion people. 1 miliardo non mangia. 1 billion people don't eat. Il 50% va nella spazzatura. So it means that 50% of this food just is thrown away, goes to the garbage. Questo deve finire. And that's unacceptable. We have to stop it. Lotta senza quartiere, So we have to fight very hard against it, partendo da noi, starting from our own behaviors. dai nostri comportamenti, dai nostri L'avevo già detto prima. Fatemi piacere. Quando tornate a casa, So do me a favor, when you go home, aprite i vostri frigoriferi. open your fridges. Nostri frigoriferi. Yes, our own fridges. Guardate che tombe di famiglia. And take a look outside. You will see that they look like graves indeed. Dei prezzemoli che chiedono pietà Just- per qualcosa, 20 giorni che sono qua dentro. Parsley, looking for mercy. Please take me out of here. I've been here for 20 days. Come on. E quindi sotto da mezz'ora. Just chop me. I want to be eaten. Dei vasetti di conserva And jars with preserves inside, che mettono un piccolissimo strato di muffa. with a very thin layer of mold on top. E giorno per giorno aumenta. And day by day, this layer grows. E poi passa dal frigo alla spazzatura. And so you just decide to throw it in the garbage. Non è possibile. That's not acceptable. Se noi potessimo parlare con i nostri nonni, If we could talk to our grandparents, o i giovani con i bisnonni, or maybe the youth with the grandparents, e dirgli, sai nonno, and could tell them, io vivo in una società dove si spende più per dimagrire che per mangiare. you know, Grandpa, I live in a society where we spend more to lose weight rather than to eat. Nonno dice, ma sei matto? And we just say, but that's nonsense. Are you crazy? Non è possibile. That's not possible. Noi oggi, qui spendiamo più per dimagrire che per mangiare. But that's what we do. We basically spend more to lose weight rather than to eat. Prodotti light. And we just look for light products all the time. Ci vestiamo come dei marziani per andare in bicicletta, per correre. And we just get dressed like aliens in order to keep in fit and go running every day. Andiamo dal dietologo. And we go to the nutritionist. Non il dietologo. Am I uguale? Il dietologo è il nuovo prete. And this kind of new priest. Andiamo dal dietologo, sono grasso, cosa devo fare? And I just ask him, so I'm fat, what can I do? Il dietologo dice mangia di meno. And basically he answers, well, you have to eat less. E poi ti prende $300. $300, thank you. But that's crazy. Ma abbiamo perso senso. So we just lost our common sense. Come abbiamo fatto a diventare così? So how have reached this level? Come è possibile buttare via il 50% di quello che produciamo? How is it possible that we waste 50% of what we produce? In un momento dove ogni ora che passa in Africa muoiono dei bambini per fame. Especially in a moment where every hour, every minute in Africa there is a child dying of starvation. È semplice, il cibo ha perso valore. So basically food has lost its value. Il cibo non ha più valore, il cibo è commodity. Yes, food is just considered as a commodity. Io mi ricordo mio nonno raccoglieva le briciole. I remember my grandfather was gathering all the breadcrumbs at the end of the meal, Quando il pane cadeva per terra si baciava. and if a piece of bread was just falling on the ground, he collected it and kissed it. Oggi il cibo non ha più valore. But nowadays food doesn't have its value anymore. E allora lo spreco è naturale. And so that's why waste is so natural. E si dice che nel 2050 saremo 9 miliardi. And in 2050 we'll be 19 billion. E quando saremo 9 miliardi, se noi e tutti dicono bisogna produrre più cibo, bisogna aumentare il terreno. So, and if we become 9 billion, it means that we have to produce more and more. E nessuno è cosciente che il primo terreno da arare è quello dello spreco.
And nobody is actually aware of the fact that the first thing we'll have to work on is to reduce waste. Ridurre lo spreco vuol dire dare speranza, Because to reduce waste means to give hope to people. cambiare mentalità. So that's why we have to change our mentality. In Europa il 30% del biologico va nel compost. Well, consider that in Europe 30% of organic food is used for the compost. Perché? Perché la grande distribuzione, se la carota non è perfetta, non la compra. And why? Because great distribution do not accept, only accept perfect carrots. Se la patata ha un piccolo tubercolo, non la compra. So if potatoes have some flaws or defects, again, it will be rejected by the great distribution. E il contadino lo butta nel compost. And so farmers will just have to throw away all this food. Questo è follia. And this is again madness. Allora io sono molto contento che i giovani di Slow Food di Berlino So I'm very happy, for example, that the youth, the slow food youth in Berlin, sono andati a raccogliere tutte queste verdure. collected all these food, all these vegetables, Poi sono andati davanti al Parlamento, al Bundestag. and they went in front of the German parliament, in front of the Bundestag, Hanno cominciato a pulire le verdure, and they started peeling all the veggies, con degli chef hanno fatto da mangiare and they cooked with chefs, e hanno dato da mangiare a 3.000 persone. and they were able to feed 3,000 people. E lo stesso hanno fatto i giovani di Slow Food di Parigi, And the same was done by the slow food youth in Paris. e che hanno raccolto questo cibo So they gathered all this food, e alle fermate della metropolitana di Parigi davano da mangiare con questo cibo che andava a finire nel compost. and they were providing food to each stop underground, and so all this food was used instead of being thrown in the garbage for the compost. La lotta allo spreco è fondamentale. So the fight against waste is absolutely fundamental. Noi non usciremo da questa situazione se non ridiamo valore al cibo. We won't be able to get out of this situation if we don't restore the value of food, if we don't give back this value to food. Allora questa battaglia che voi state portando avanti, che in tutto il mondo si sta portando avanti, So this fight that you are waging, that the whole world is promoting, è una battaglia di civiltà. is a battle at the basis of civilization. E noi dobbiamo portarlo avanti con degli alleati. And we need allies to go on. Con degli alleati che oggi la società ritiene meno importanti. And the allies we're looking for are those people that actually are sometimes neglected by society. Noi siamo convinti che questa battaglia la dobbiamo portare avanti con i contadini, We think that our allies are the farmers, con i piccoli produttori, small producers, i piccoli pescatori, small fishermen, gli indigeni, indigenous people, le donne, women, i vecchi elderly people, e i giovani. and young people. Tutti questi soggetti So all these subjects sono la maggioranza dell'umanità, are most of mankind, però non contano, but basically do not matter. sono dietro. That just put aside. Non ha la stessa importanza un contadino come un avvocato, So a lawyer seems to be much more important than a farmer, non ha la stessa importanza una donna come tanti uomini della finanza, and a woman is not as important as many finance men. non ha la stessa importanza un anziano che ormai non conta più niente, è improduttivo. And the elderly are just considered as no longer productive, so they are no longer important. Che lui invece ha una sapienza, una conoscenza. Instead, the elderly have wisdom, have a very important knowledge that we have to respect. E anche i giovani, tutti parlano dei giovani, ma nessuno gli lascia spazio. And everybody keeps on speaking about the youth, but very often the youth are not actually given a say in making decisions. Tutti dietro. So they're all behind us. E marciamo uniti verso il mare. And so that's why we're going to die this way. Tutti felici, We're very happy con la televisione, with television, il cibo, food, il consumo, consumption, tutti felici, all very happy, e ci spara. but we risk falling down the cliff. Quando saremo davanti al mare, So we were just on the edge. se l'uomo è ancora Homo sapiens, If we're still Homo sapiens, dovrà girarsi. we have to turn back. E ci indicheranno la strada agli ultimi. And so the people behind us, those who are considered to be the last ones, will lead us the way. Quelli che abbiamo lasciato per ultimi saranno coloro che ci indicheranno la strada. So those who are the last ones actually will be the first ones who will be able to lead the way. Gli ultimi saranno i primi. So the last ones will be the first ones, the most important ones. Questa è la grande scommessa che abbiamo davanti. So this is the great challenge that we have ahead of us. E allora dobbiamo essere coscienti di una cosa. And so we must be aware of one important thing.
noi dobbiamo rivendicare la nostra politicità. We have to affirm our political strength. Noi siamo un movimento politico diffuso We are a widespread political movement che in ogni parte del pianeta porta avanti questi concetti. that can bring forward, that can really promote these concepts everywhere in the world. Per il futuro del bene comune, For the future of the common good, per il futuro della terra. for the future of the earth. E nessuno usi impropriamente il termine democrazia. And no one should abuse and use in the wrong way the concept of democracy. E tutti dobbiamo essere coscienti che noi siamo la vera democrazia. And we should be aware that we are the real democracy. Questo ce l'ha insegnato Pericle, And we learn it from Pericles, che nel 460 a.C. scrisse una lettera agli Ateniesi. that in 460 before Christ wrote a letter to the Athenians. Questa lettera ha 2500 anni, This letter is 2,500 years old, è ancora valida and it is very up to date. e noi la pratichiamo And we practice it, e noi ci crediamo a questa lettera. and we do believe in it. Ad Atene I'll tell you what is said. In Athens, il nostro governo our government favorisce i molti favors most of the people e non i pochi. and not only few people. Per questo viene chiamato democratico. For this reason, it's called democratic. Un cittadino di Atene, An Athens citizen, quando attende alle proprie faccende private, when looking after its own private business, non trascura il bene comune, does not ignore the common good, ma soprattutto but above all, non si occupa del bene comune does not use this common good per risolvere le proprie faccende to private. solve its own private business. Ogni ateniese Each Athenian cresce grows up sviluppando in sé by, una felice versatilità, by developing his own happy versatility la fiducia in se stesso, and his self-confidence, la prontezza a fronteggiare qualsiasi situazione. the willingness to face any situation. Noi siamo ateniesi, We are all Athenians. noi applichiamo la democrazia. We do apply democracy. Noi rispettiamo i molti e non l'interesse dei pochi. We do respect most of the people, not the interests of just a few people. Noi vogliamo fare le nostre faccende private nel rispetto del bene comune. We want to look after our private business, but for the interest of the common good. Noi pratichiamo una felice versatilità. We practice this happy versatility. Che cos'è la felice versatilità? And what is happy versatility? È la nostra creatività. It is our creativity. Quello che avete inventato in questi anni. Exactly what you have invented here over the last few years. Le storie che avete raccontato All the oggi stories you have told us today e racconterete domani. and that you will be telling tomorrow. Questa è la felice versatilità. This is the happy versatility. Ed è la felice versatilità che noi abbiamo insieme fecondo. And with this happy versatility, we can really be fertile with our ideas, Nella diversità delle idee. considering the great diversity of E ideas. la coscienza che questa versatilità è feconda per il terreno. And the awareness that this versatility is very fertile for the soil. E se vi dicono che siete utopisti, And if you are criticized and people tell you that this is a utopia, siate felici. well, just be happy. Perché voi praticate utopie concrete. Because you actually practice very tangible, concrete utopias. Voi che seminate utopia, Because you sow utopia raccoglierete realtà. and you will harvest reality. Questa sarà la nuova economia. Questa sarà la nuova economia. That will be the new economy. Tutto il resto è finito. Because all the rest will be over. Sì, si agitano, ma sono finiti. Yes, they're just very concerned and pretend to be still very modern, but they are not. Felice versatilità. So, happy versatility. Nuovo ruolo dei giovani. The new role of the youth. Ascoltare i vecchi. And you have to listen to the elderly people too. Dare valore alle donne. And give value to the women. Non esiste tutta questa logica
dello chef. So this logic which only surrounds the chefs. Accendi la televisione, solo chef. You just turn on TV, you only see chefs on TV, basically. Una stella, 2 stelle, 3 stelle. And the value is measured by the different stars that they are awarded. E nessuno riconosce che le più grandi stelle sono state fatte da milioni di donne. And no one acknowledges that the greatest stars should be awarded to a lot of women. E senza nessun riconoscimento. And without any recognition, without any award, Che hanno fatto i piatti più grandi della storia dell'umanità. were able to create the best dishes in the history of Con mankind. poche cose, With just few ingredients, senza risorse. without any other resources. Loro sono i più grandi chef del mondo. So these women are the greatest chefs in the world. Allora noi dobbiamo lavorare su questa prospettiva So we have to consider this perspective, this point of view, e dare fiducia. Questo ce l'ha insegnato Terra Madre. and trust these people. And this is exactly what we have learned from Terra Madre. Non siamo soli, We are not alone. siamo in tanti, in ogni angolo del pianeta, So there are people like this everywhere in the world, con diverse caratteristiche, ma siamo in tanti che ragionano così. with different characteristics, but there are so many people who have exactly this type of thinking. Il segno di questo momento storico è la globalizzazione. So the main characteristic of this historical momentum is globalization. Ma la globalizzazione ha avuto solo un'impronta negativa. But globalization had only a negative footprint. Noi siamo chiamati a lasciare l'impronta positiva Instead- di una globalizzazione virtuosa. Instead, we are called to leave a positive footprint of a virtuous globalization, Partendo dal locale, starting from the local dimension. la nostra forza è locale, We are strong in the local dimension, ma nello stesso tempo siamo coscienti che operiamo a livello globale, but at the same time, we must be aware that we act at global level, che non siamo soli. and we are not alone. E allora pratichiamo quello che un grande drammaturgo ha pensato nell'inizio dell'età moderna. And so we have to practice what a great playwright had thought at the beginning of the modern age. Quanti di voi hanno letto il Don Chisciotte? How many of you have read Don Quixote? Oh, bellissimo, Very well. fantastico. Allora, molti leggono Don Chisciotte, So many people read Don Quixote, ma non avvertono l'idea geniale di Cervantes. but do not really understand the very smart idea of Cervantes, the author. Voi sapete che nel Don Chisciotte ci sono 2 personaggi, Well, you know that in Don Quixote there are two main characters. 2 personaggi insignificanti. Well, apparently two insignificant characters. One is Quixote, Un matto con un cavallo, just a very crazy guy. tutto vestito, fa contro i mulini a vento, Well, he's a knight and he fights against the windmills. parla in maniera aulica. And he speaks with this wonderful language. Se uscendo di qua lo incontriamo, lo portiamo in un centro di igiene mentale. And if it's just a meeting outside, he will just take him to a soul asylum, basically. It's crazy. L'altro è Sancho Panza, And the other character is Sancho Panza. Milano, It's just, very poor person, ignorant, che pensa solo a risolvere i problemi del giorno. and just thinks about solving ordinary problems. Dove sta la grandezza del Chisciotte? So what's the great idea of the basis of this novel? Cervantes dice non sono 2 personaggi. Well, Cervantes actually says that they are not two separate characters, Nella loro miseria umana, because in their own human misery, se messi assieme, when they are put together, inventano il nuovo paradigma. they become the new paradigm. Lo dice nel 1600. And he said that in 1600. Non rinunciare a essere visionari. So you shouldn't give up your visions. Dai giovani il coraggio di essere It's visionari. important that the youth are brave enough to have these visions, to be visionary. E nello stesso tempo essere pragmatici. But at the same time, you have to be very pragmatic. Dobbiamo essere Don Chisciotte e Sancho Panza. So we have to be Don Quixote and Sancho Panza together at the same time. Don Chisciotte e Sancho Panza è la nostra idea. So this is the main idea that we have, Don Quixote and Sancho Panza together. Visionarietà So vision on the one hand e pragmatismo. and pragmatism on the other. Pragmatismo
pragmatism, e sogno. and dream. Questo è l'augurio che bisogna fare ai giovani. That's what we should wish to our youth. Allora io vi dico, è la prima assise che vi dico quale sarà la prossima iniziativa che lo food realizzerà. And this is the first time I'll tell you what the next slow food initiative will be. Non la realizzerà Carlo Petrini. It will not be promoted by Carlo Petrini, it will be not carried out by Carlo Petrini, La realizzeranno i giovani di slow food, but it will be made by the slow food youth, quelli che sono alla nostra università. those who are attending our university. Noi abbiamo una piccola università We have a small university con giovani che arrivano da 65 paesi del mondo. attended by students who come from 65 countries around the world. Ad agosto del prossimo anno And in August next year, realizzeranno un grande appuntamento. they will organize a very big event. I giovani And it will be organized by them, by the youth. di tutti i paesi del mondo And basically all the youth from all these countries will come and gather per discutere di cibo, in order to discuss food issues, di ambiente, environmental di issues, economia, di politica, economic and political issues. di felicità And they will be talking about happiness e di problemi, and also talking about problems. di rapporto con la natura They will be talking about the relationship with nature, e anche di soluzioni pratiche and they will also put forward practical solutions. per una settimana. So they will be talking, these discussions will go on for 1 week. E partendo dalla centralità del cibo, So they will start from the central role of food discuteranno in maniera olistica. and they will discuss in an holistic way. Ma la cosa che mi ha appassionato But what I really found so interesting in this event è quando questi giovani mi hanno detto come vogliono chiamare questo appuntamento. is the name of this event, the name that was devised by the youth for this event. Allora, io appartengo a una generazione Well, I belong to a generation che per il cambiamento that to change the world, 45 anni fa 45 years ago, ho preso il sacco a pelo well, with my sleeping bag, e sono andato a Woodstock went to Woodstock. perché Woodstock cambiava la vita. Because Woodstock could change the world. Bisogna cambiare il rock, era un'apertura mentale. So rock was to change the world. E poi siamo andati all'isola di Mai And then we went to the Isle of Wight. e abbiamo cominciato per cambiare questo mondo. So, and we started changing the world. E avevamo individuato nella musica del valore della nuova musica il cambiamento. And we understood that the music, the new music, could really bring a change. Bene, adesso vi dico come chiameranno questo appuntamento i giovani. So now I'll tell you the name of this event organized by the youth. Lo chiameranno Foodstock. It will be called Foodstock. Giovani, venite a Foodstock. So please join us. Prendete in mano il vostro futuro. And you have to control your future. Siate Sancho Panza e Don You Quixote. will have to be Don Quixote and Sancho Panza at the same time. Non abbiate paura. Don't be afraid. Non abbiate paura dell'invincibile armata. Don't be scared of the invincible armada, Come dice il mio amico Richard. as my friend Richard says. Tutti pensavano che l'invincibile armata spagnola fosse imbattibile. Everybody thought at that time that the Spanish invincible armada couldn't be beaten, È stata battuta. but it was defeated. L'invincibile armata dell'economia capitalistica sarà battuta. So the invincible armada of the capitalist economy will be defeated. E sarà battuta da tante navi. And it will be defeated by a lot of different ships. Magari qualcuno sarà un po' pirata, Maybe some of them will be pirate, qualcuno sarà un po' più creativo. other will be more creative. Utilizzeremo la felice versatilità. So we use this happy versatility. E così come è morta e si è sepolta la invincibile armata, So as we were able to defeat the invincible armada, sarà morto e sepolto questo sistema alimentare criminale. we'll be able to defeat the current criminal food system. Thank you.
Well, I would like to thank you perché mi avete fatto un grande regalo. because you gave me a really nice present, Mi avete fatto parlare prima di cena. where you allow me to speak before dinner. E tutte le volte che vado in questi meeting mi fanno parlare dopo cena. Because whenever I attend meetings like these, actually I'm asked to speak after dinner. Allora vi racconto una storiella che mi ha raccontato un cardinale di Santa Romana Chiesa. And I would like to tell you a story that I was told by a cardinal of the Holy Catholic Church. E questo può essere l'aperitivo. And that could be an aperitif. Allora, nel Colosseo di Roma Well, just think you are in the Roman Colosseum. viene mandato un martire cristiano per morire. A Christian martyr was sent there to die. Questo martire entra nel Colosseo So the martyr gets inside the Colosseum e è mandato per morire per la sua fede. and he's there to die for his faith. Allora si apre una grande porta con un enorme leone. So the gate opens and a big lion comes in. Questo leone entra dentro. The lion, Va vicino al martire, he gets close to the martyr lo guarda, and stares at him, sente l'odore smells him, e poi va. and then it goes away. Allora il martire dice, ma perché? And the martyr starts wondering, how is it possible? Io sono qui per amor di Dio. I'm here because I love my Lord. Io sono chiamato a morire per la mia fede. I was called to die for my Lord, for my faith. Allora dico, prendete un leone più cattivo. And so we ask, okay, I want a bigger lion, a worse one. Si apre questa parte, un leone enorme. And the gate opens again, a huge lion comes in. Tutti che ascoltano. Il leone va vicino. So the lion approaches the martyr, Guarda, sente l'odore. looks at him, smells it, and again leaves. Il martire a questo punto è in angoscia. So the martyr is very concerned about this. Allora ci arriva il leone più cattivo di tutti. So the worst of all lions arrives. Stessa scena. Again, same situation. Allora il martire a questo punto And so the martyr rivolge decides al leone. to ask the lion, Perché non mi mangi? why are you not eating me? Perché io sono qui per amor di Dio. So I'm here because I love my Lord. Io offro la mia vita per amor di Dio. So I'm ready to sacrifice my life for my faith. Perché non mi mangi? Why don't you want to eat me? E il leone gli risponde. And so the lion replies, Io non ti mangio I'm not going to eat you perché dopo mangiato mi tocca sempre fare discorsi. because after each meal, otherwise I have to give talks. Thank you.